Bonjour ou bien good morning ou bien bonsoir, ça dépend de quoi le temps des vidéos. À ce nous voulons faire vidéo ça sur immigration. Nous pensons nous trouver ça important et pour qui ça nous dit parce que le président américain les shows on s'arrêté on sortait en anglais on dit son yo ben on pas quelque monde ou pas qu'à entrer aux États-Unis. Avant de commencer la vidéo, nous voulons dire tout le monde, si c'était pour la première fois, ou monter sur la vidéo, pas oublier, le monter sur la vidéo, un petit thumbs up, like page là, et puis partagez-le, abonnez avec la chaîne là, et puis nous-mêmes, nous pas abonné ensemble avec vous. Brothers and sisters, before we start the video, tonight we want to talk about the ban of the President Donald Trump. He does that on the first term also, but now it's something to me is la bigger. Bigger than the first time. The first time it was about 7 countries, I believe, but it was on one side on the Arab country. But now it's like he goes everywhere, Africa, Haiti, everywhere, Russia, everywhere, guys. But I have no chance to. I can't explain the whole thing to you. But I think we have his name is Darian. And then I think he's like a legal immigration, maybe a lawyer for immigration. He try to explain to you guys what kind of people, why, who they go after, what happened, why it's happened. And he going, guys, I think it's very important for you to listen to it. Mesdames et messieurs, à ce moment nous pas capable d'expliquer tout ça qui a passé dans le problème immigration avec président américain qui mettait un ben côté il dit à plus le monde pas qu'à entrer dans le pays aux États-Unis qui était pays yo même dit même là on permanente résidence dans le monde ou pas qu'à entrer dans le pays mais monsieur Pouyen Darien lui expliquer l'a expliquer parce que son avocat immigration lié l'a expliquer et pour nous même d'avoir nous tendre ça l'a dit la expliquer pour le faut qu'on est si ou gen un green card dans monde ou bien ou pas doit même qui genre de monde et qui capable paix pour entrer dans le pays aux États-Unis. Mais la première fois où tu fais là, tu as un juge qui te venu te président non ou pas qu'à faire ça depuis mon a green card légal dans le pays ou pas qu'à dire il pas qu'à entrer dans le pays yo te campé qu'on a venu avec encore n'a demandé qui ça pourrait passer encore mais monsieur ça même n'a pas expliqué nous ba la plus clair parce que même nous pas expliquer non et là pour nous capable tenter parce que nous comprenons très bien pourquoi ça n'a cherché très loin pour nous porter le baou nous pas le traduire et parce que nous tout et en plus le monde capable traduire dans la langue pa yo et pourquoi ça porter le baou parce que haïtiens nous même haïtiens les nous tendez aux nouvelles nous disent là que les gens tombés n'a fait monde faire qu'elle sauter n'a fait monde lever courir n'a fait monde paix. À ce moment-là, je cherché pour moi, est-ce que je un monde qui a expliqué, ça a passé très bien. Et monsieur pour rien dire comme ça, première fois, le président américain est venu avec elle dans le premier mandat là. Mais là, il est venu avec elle, il y a un juge qui te dit non, monsieur pas qu'à faire ça comme ça. Et depuis mon légal dans le pays, il y a des papiers légal dans le mail, il pas qu'à entrer dans le pays aux États-Unis. Mais il y a des gens qui ont une résidence dans le ou bien un citoyen américain, ils ne peuvent pas arriver jusque-là. Ils ont une résidence dans le mais ils font crime. Crime là, soit ils sont dans court ou bien tel bagage invité, peut-être l'aller, il faut avocat, il vient dismiss lui, il dit OK, tout est fini, il pas plaider coupable. Qu'on y a même les immigrations t'a prend les kembe, mais il dit avant ça, pas signer papier dans n'importe autorité parce que soit regarder dans deux green card là les dit sont seul monde qui capable révoquer résidence là ou gain mon là c'est seul un officier immigration c'est pas n'importe monde qui capable prendre green card il dit qu'à révoquer c'est seulement un officier immigration qui capable révoquer green card là mais on police pas capable de faire révoquer green card non c'est seulement un officier immigration qui capable faire il dit même le tas de signer papier pas signer papier tout autant pas contacter un immigration avocat. Brothers and sisters, tonight with President Trump in return second time, and then he does do a travel ban on the first time, and then everybody know how this was happened, and George was to stop him. Tonight, I want to bring this guy to you. He will explain to you when you in that situation.
what kind of person they're looking for. If you're in that situation, here's what you have to do. Either sign or don't sign any paper. So before you sign it, you need to see if it has to do with immigration. You need to see immigration lawyer before you sign the paper. Et nous voulons dire ça pour Haïtiens et nous-mêmes qui avons un TPS dans nous. Si vous avez un TPS dans nous, ou pas un cas d'emergency, ou pas déplacé, quitter pays aux États-Unis pour aller à la Caillou, n'importe quel pays, ou pas faire le faux président avant de faire. Si son cas emergency, ou voulez faire, ou capable de faire. Mais si des TPS sont dans le moment n'a parlé, même les il peut qu'on fait action, il peut qu'on loi, il peut qu'on va des affaires là, ça peut qu'on c'est sécurité fondée ben automatiquement dire, si la souveraineté n'est pas ça veut dire dit, automatiquement dire tout le monde qui t'apprend légalement, il commence à faire action avec ça dit. So if you have a TPS in your hand, you plan to travel to your country, before you do that, think again. If it's not emergency, please don't do it. Wait until maybe another notice might come out, but stay quiet. Don't travel with your TPS in your hand. So I'm gonna let him explain to everybody what could happen, who they're looking for, who should be worried, who should not be worried. Let's listen to it, guys. If it's the first time you enter to my channel, don't forget to subscribe to my channel. Like the video, leave me a comment, or let me know, or send me a text, or leave me a feedback, so I will go back and connect with you. Also, guys, don't forget to subscribe, share, like, and comment. Thank you, guys. I'm going to let you listen to this guy. I think he's a immigration lawyer. He tried to explain to you everything. I go found it. I don't know how I found it, but I did find it. Please listen to it. Let's go, guys. Residents or people with green cards have been asking me if they can safely travel internationally or if they are taking risks. That's what I'm going to be talking about today. Specifically, I want to start by going back to Trump's first presidency. You may or may not recall that within his first week or two in office, he initiated a Muslim country ban. Basically said if you're from several Muslim majority countries, you're not allowed to enter the United States. And that included permanent residents. People with physical green cards were being turned around in the airport and put back on flights to their home countries. Pretty quickly, within a couple of days, a U.S. District Court judge reversed this finding and determined that permanent residents are not allowed to be denied entry into the United States and that they have an absolute right to re-enter the United States. This was the first time a president had directly challenged the rights of permanent residents to. Ça veut dire première fois que président Amérique, président Trump était président, il était fait même bagaille là, mais il était fait avec 7 pays dans pays musulman, il était fait avec 7 pays. Mais automatiquement il était fait un juge, un district court, juge qui te prend décision, il te campé décision, il ne doit pas faire ça, et puis moun nan gen papier nan men l'illégal, li ka entrer dans pays, surtout on moun ti gen green card nan men. To be allowed back into the United States, and the court case clearly defines that permanent residents are always allowed back into the United States as long as they are permanent residents and they meet other requirements. So let's talk about what that means in several different contexts. Before I get into specifics, I just want to start by saying, as a permanent resident, you can absolutely be denied re-entry into the United States. And we're going to talk about several times where that can happen. But generally speaking... Ok, ça, il veut faire comprendre, depuis son monde qui a green card dans le monde, ou son permanent résident ou dans le pays aux États-Unis, il n'y a pas qu'à empêcher entrer dans le pays. Mais il dit faites attention, il y a des bagages qui peuvent expliquer, mais qui genre de monde qui est capable de problème avec dossier ça. If you're permanently residing in the US, you have no criminal history, no major issues, and you don't leave the United States for too long, you will almost always be allowed back into the US. And if you fall into that scenario and you have no other immigration problems and you're otherwise eligible, you shouldn't worry about being denied re-entry into the United States. Ok, li ti kon sa sou nan pays aux États-Unis,
ou gen un green card nan mon, yo pas ka di na pour pas ka rentrer dans pays ya. Mais il fait attention. Depuis où qu'on est, on pas quitter pays pour long. Par exemple, gen mon résidence normale, peut-être là dans le pays, il fait 4 ans, il fait 3 ans, il fait 2 ans. Et parce que l'on fait tout le temps ça, il y a retourner, ou gen katana comme ça, il y a prendre comme katana mon, parce qu'on pas de besoin qu'il faut faire tout le temps ça d'ailleurs. On va de faire même 2 ans d'ailleurs avec green card là, avec green card là dans le monde. Sauf que peut-être tu as un problème, ou tu as une maladie, ou tu as l'eau passé, tu t'as posé une question, tu as dit, mais documents, tu as un docteur qui va pas tourner, entrer dans le pays. Après ça, si le monde n'a pas gagné ça, il est un criminel chay sous lui, mais si un criminel chay sous, après ça, il se dit, et puis, quand il est capable de prendre ce monde, ou il est capable de déporter. Mais malgré ça, tout, ça dépend des charges. Si tu as l'encore, peut-être que tu as dit ou pas de problème pour être dans le pays. Quand après ça, le 24 il y a la go dans le pays parce que charge, tu mets sous roi, charge là, ou tu as l'encore, et J là, tu as retiré charge sous. On écoute plus. But when might it be concerning, and when should you worry a little bit about re-entering the United States? Well, the first scenario, and this is the obvious one, is for criminal history. There are some crimes that make you straight up deportable. There are other crimes that make you inadmissible. And these are the tricky ones because inadmissible crimes will not trigger anything from immigration until you leave and you try to re-enter the United States. And all the people watching who are permanent residents who have some sort of old criminal charge or arrest that was dismissed probably already know that every time they try to re-enter the US, the customs officer gets red flagged, they pull you to the side and they ask you questions about it, and then they let you back into the US after they determine that the criminal charges were dismissed and that you are not actually inadmissible. But the way it could turn out if you are inadmissible is they'll pull you to the side, they'll send you to a back room, and then after a series of questioning, they will issue a notice to appear in immigration court, or they'll ask you to sign a form to voluntarily abandon your green card. I'll say it now, and I've said it in other videos, you should never sign Form I-407 without speaking with an immigration attorney first. Do not just listen. Ça très important, il dit comme ça, gen parfois gen moun qui te fait un crime, nous te dit ça déjà, peut-être moun nan t'as la côte et puis il saute dans côte et j'ai la directement dismiss caisse là. Mais malgré ça tout, l'entrée dans l'immigration ça a fait, yo metto dans une chambre, yo pose une question, yo pose en pile question, qu'on y a porté une forme dans c'est 407. Forme 407 là dit comme ça, puis nous jamais signé forme ça, tout le temps nous pas parler avec un officier immigration. Forme là les 407 et depuis qu'on jamais si même le dans bas comme là pas derrière, yo do signer signer pas signer de pour signer ça veut dire ou abandonner et green card audio yo mettre green card là ou retourner dans pays ou dit pas jamais signer forme ça tout autant ou pas parler avec officier immigration parce que nous tout ça déjà sous li dans deux green card qui dans mon là il dit comme ça ou bien dans 4 TPS qui dans mon là il dit comme ça seul monde qui arrive qui capable 4 ça dans mon faut que son officier immigration mais c'est ça mais c'est pour rien dire ça il dit pas jamais signer forme ça qui les forme 407 là de pour signer c'est ou même qui dit yo mettre prend résidence qui dans mon là on écoute s'il vous plaît. To what the customs officer tells you. It is not true that you will be able to very easily get a green card again if you sign the form, and that the consulates look very favorably upon people who voluntarily sign the form, and it goes a long way when you're applying for a new visa or green card at the consulate. I've seen situations where people have tried to re-enter the US and the customs officer pressures them into signing Form I-407, and the customs officer says something like, if you sign this form, it'll go a long way at the consulate when you apply for a new visa or your new permanent residence. It should be pretty... Ok, ça le fait connaître, et excusez-moi, pas dit I-407 non, moi pas dit I-407 là. Il dit les immigrations yo bon pression ou bien costume et pas tellement immigration costume c'est dans des cas de sécurité qui dans aéroport yo les bon pression yo tout comme ça signer forme 400 I
I-407 là, I-407 là veut dire yo tout après son ka reapply pour on reapply pour visa ou bien pour green card là, il y a pas le bac dit comme ça pas jamais facile, le fin signer pour lui, il pas facile pour rendre green card là back encore. On écoute toujours parce que c'est très important. Just sign this form, get a lawyer and do it. Then they sign the form, they get a lawyer, me, and it's time for us to apply for the new visa or permanent residence, and we run into roadblocks. Whether they're inadmissible or there's some sort of bar issue or some other problem that makes it difficult for them to become a permanent resident again. And I only wish they would have consulted with me before they made the crucial mistake of signing Form I-407 in the airport. Okay, now you might be thinking, I don't have any criminal history. I don't care about people who have criminal history. What are other ways where I could encounter problems if I try traveling with my green card? Well, a common way that people have difficulty re-entering the US is when they depart the United States for too long. So if you depart the US for more than 6 months continuously, it can and probably will affect your timeline for naturalization to become a US citizen. But forget about that for a second. What actually puts you at risk of losing your green card is departing the US for more than 1 year continuously. There's a presumption that you've abandoned your green card if you depart the US for more than 1 year continuously. But if you actually did depart the US and you're outside of the US right now and it's been more than a year, there might be ways you can re-enter the US and be able to salvage your permanent residence. I've made videos on this in the past. The short answer is it all comes down to your intent. Did you intend? Li di comme ça, seule façon au monde ou capable bon problème dans l'immigration, sous pas un criminel chay sous vous et pour quitter li di qu'on sont pas de faire plus que 6 mois d'ailleurs les résidences permanentes dans le monde. Mais il dit comme ça plus mal là, c'est l'on fait 1 an dehors. De pour faire 1 an dehors, l'on tourner, yo dit c'est comme si ou abandonner 24 là ou pas besoin ni et ou pas besoin et qui fait yo capable prendre l'amour mais souvent après sont capable tourner venir entrer dans pays là l'on fin entrer ou ka réapply pour lui si tu prendre l'amour et moi même songe me faire expérience là maman ta Haïti tu fait plus que 1 an dehors et puis l'aime tourner et pas poser aucune question en plus le monde t'a dit c'est parce que maman pas travailler dans le pays c'est ça que fait pas poser de question mais si compte ne peut pas payer taxe tu t'a poser question alors si ça fait douleur green card maman son récipient ou pas qu'à aller partir à l'empire pour faire 1 an dehors sont pas retourner durant 1 an soit retourner chaque 3 mois ou soit retourner chaque 4 mois pas quitter 6 mois pour retourner chaque 4 mois on va retourner par exemple comme qui quand vient payer bill comme vient dans docteur ou capable continuer à faire ou voyager sous lit souvent mais ou pas de problème c'est ça monsieur Adou faut connaître et puis après ça Adou pas jamais signer forme qui c'est I-400 0407 là pas jamais signer tout autant ou pas consulter un avocat immigration par exemple monsieur Kouyandi contacter l'enfant ou signer papier ça. Merci tout le monde, c'est ça nous devons dire sur domaine immigration parce que nous comprenons haïtien, yo fait tête tout le monde chaud, y a faut lever courir, y a de toute bagaille, yo dit ça ou venant bouche yo, alors t'a chercher un monde qui sont dans immigration, qui sont avocats immigration par contre qui nation c'est américain qui nation lié mais nous pas sont américain lié li parler très clair li expliquer où qui genre de monde qui ka doit faire qu'est sauter si ou dans pays a ou gen résidence dans monde mais qui ça doit faire mais qui sont pas doit faire pour dossier TPS là nous dit tout le monde c'est des TPS dans monde pas voyager toute journée si ou pas en cas d'emergency pas voyager pendant yo vinn passer parce que travel bennan parce que nous Haïti là-dedans comme yo dit ces pays qui ennemi américain pays qui gagne ça les whatever je là mais pour Haïti pas dans domaine ça Haïti dans parce dans yellow a veut dire l'on appartient dans pays a grand pile question capable poser pour sécurité ou pas capable mando mais ça pas veut dire pas qu'à entrer dans pays ça fait yo limiter nombre de monde cap entrer par exemple dans le pays d'Haïti dans le pays Russia l'autre pays qui bas yo limité pour valer monde cap entrer dans le pays et ça fait demander monde ça yo faut paraître devant immigration avec figure pour capable poser des questions mais si tout le monde pas oublier c'était pour la première fois ou monter sur channel pas oublier abonner avec partager channel là qui ton petit commentaire dis-moi qui sont pensés de ça nous parlons de ça fait qu'est sauter après courir
les nous pas comprendre nos bagages, chercher qu'on est pour nous capable comprendre, me faire best point pour me capable porter le ban nous, qu'on y a là, nous quitter domaine ça, nous voir l'autre côté, nous connaît bataille là aussi avec Ukraine et nous connaît un deal qui joignent et nous pourrons le faire nous tendre ça qui a passé dans le dossier ça. Merci tout le monde, ciao ciao ciao. Let's move to the next one. Thank you. Thank you so much, everybody. So, therefore, guy, I'm trying to bring this to you as he's a lawyer for immigration. I'm trying to bring it to you for you to listen to everything he say. Who should be worried? Who should not be worried? Thank you, guy. Don't forget it. For the first time you enter to my channel, don't forget to share, like, subscribe, leave me a comment, and I will go back and connect with you also. Ciao, ciao, ciao. Let's move in to Russia and Ukraine. Thank you so much, guy. Ciao, ciao. You don't want to pick on somebody that's a lot larger than you, even with the money. There's a lot of money that we gave them and a lot of equipment. We make the best military equipment in the world, but even with all of that, it's unbelievable. Right now you have a lot of Ukrainian soldiers that are encircled and in grave danger, and I've asked them not to kill those soldiers, please, not to kill those soldiers. Well, thank you very much. Thank you. Thank you, Pam, very much. What a job you're doing. And it's a true honor to be with. Mesdames et messieurs, et comme nous connaissons président américain, nous pensons président souquer le monde, monsieur souquer le monde, monsieur mettait tout le monde dans notice, tout le monde a fait qu'elle sauter, et même les ou vivre dans le pays aux États-Unis, il doit avoir papier dans le monde, ou pas de papier dans le monde, tout le monde a fait qu'elle sauter. Nous avons une situation vraiment compliquée, très très compliquée. Et surtout, nous devons parler de tout ça qui a passé dans le domaine de l'immigration. Nous connaissons les paquets de pays, les dit qu'ils n'ont pas qu'à rentrer dans le pays, mais nous n'avons pas de chance pour nous passer, pour nous venir avec les petits gens longs. Nous déjà parlé un peu sur le domaine de l'immigration. Nous toujours parlé sur le domaine de l'immigration parce qu'il y a plus de monde qui a fait qu'elle sauter sur le domaine de l'immigration. Et maintenant, les vini qu'on a parlé sur le problème et pays russe avec pays Ukraine et problème là et depuis l'état fait campagne il était dit et s'il t'a président dans 24 heures de temps la campé bataille russe là avec Ukraine mais ça seulement la guerre est fort et je pense pas presque sous 4 mois là jusqu'à maintenant pas qu'on camper mais il dit carrément jusqu'à maintenant il y a un petit bagage tout petit que russe est accepté et pour faire et font camper pour zam pas chanter même j'ai encore mais pas dans tout domaine non il y a un côté il dit il va attaquer côté qui mine gaz yo il va attaquer bureau et officiaux by policiers il va attaquer by militaire pas attaquer bagay ça yo mais il dit il y a un côté bataille là pas camper pas toujours à continuer c'est le président russe là qui dit mais nous reconnaît qui ça président ukrainien dit parce que le président Zelensky dit si il fait tout ça fait il pas invité pour le temps d'il il pas concerné pays qu'il a dirigé on nous pas le faire côté président américain. Merci tout le monde. Don't forget everybody, so the president Donald Trump when he won for president, his campaign, he was always talking about the war Russia and Ukraine. He would try to stop it in 24 hours. So he been 3 months, pretty much almost 4 months, and then it's not stopped yet. But he feel happy. He say he got a little something. So he go bought it out. And guys, let's listen to it, guy. Pay attention to it, guy. If for the first time you discover my channel, don't forget, guy, to subscribe, share, like, and leave me a comment, and I will go back and connect with you, guy. No lie, that's me. I do that. I will go back and support you. So, guy. I don't see why it's the big deal. If you answer, the first thing you should do, you like. The second thing you do, if you're not subscribed yet, you subscribe. Guys, it's not like, I don't know what's so hard about it. Just put your finger, like, that's it, one click. And then subscribe, maybe 2. And okay, that's it, guys. So if you do that, and I will do the same thing for you guys. Thank you so much, guys. And then when YouTube send also report, YouTube say you get 97% of the people don't subscribe to your channel. 97, only 3% does. I don't know what 97, why they worry about 1 subscriber. I don't know if that gonna make them better. If you wanna support, guy, be real. Don't be fake. Support.
Thank you, guy. Let's listen to the president of the United States. The world is in shock. The whole world is shaking. Thank you, guy. Let's listen to him. With you today, this is a storied hall, if there ever was one. And based on the crowd, I think we broke the all-time record. But as we begin a proud new chapter in the chronicles of American justice, this really is something. We're turning the page on 4 long years of corruption, weaponization, and surrender to violent criminals, and we're restoring fair, equal, and impartial justice under the constitutional rule of law. And you're the people that are doing it. I'm very, very proud of all of you. Under the Trump administration, the DOJ and the FBI will once again become the premier crime-fighting agencies on the face of the earth. For generations, the Federal Department of Justice was one of America's most revered institutions. The men and women of the DOJ brought down the mafia, hunted down the killers, kingpins, and spies, tracked down terrorists and traitors, and tore down corrupt political machines all across America. This department commanded the respect and admiration of the entire world. And with Pam and Cash and all of the people I introduced and far more, big numbers, and all of you sitting back there, I recognize so many of you. But with you leading the way, it'll soon be the most admired and most respected of all. You're going to be more respected, and I really believe that there's also a lot of things to solve, a lot of problems to solve. But that's going to put you in the upper tier and maybe the top tier, and I believe that's going to happen. I'm so proud of the people in this room. But first, we must be honest about the lies and abuses that have occurred within these walls. Unfortunately, in recent years, a corrupt group of hacks and radicals within the ranks of the American government obliterated the trust and goodwill built up over generations. They weaponized the vast powers of our intelligence and law enforcement agencies to try and thwart the will of the American people. You remember the 51 intelligence agents that said, as an example, that Hunter Biden's laptop from hell came from Russia when they knew it came right from his bedroom. They knew that. It was a big lie, and they knew it so well. They spied on my campaign, launched one hoax and disinformation operation after another, broke the law on a colossal scale, persecuted my family, staff, and supporters, raided my home, Mar-a-Lago, and did everything within their power to prevent me from becoming the President of the United States. With the help of radicals like Mark Elias, Mark Pomerantz, and these are people that nobody's ever seen anything like it. And so many others, but these are people that are bad people, really bad people. They tried to turn America into a corrupt, communist, and third world country. But in the end, the thugs failed and the truth won. Freedom won, justice won, democracy won, and above all, the American people won. There could be no more heinous betrayal of American values than to use the law to terrorize the innocent and reward the wicked. And that's what they were doing at a level that's never been seen before. The American people have given us a mandate and really a far-reaching investigation is what they are demanding into the corruption of our system. And that's exactly, I'm sure, what Pam and Cash and everyone else mentioned here and not mentioned is going to be doing. We will expel the rogue actors and corrupt forces from our government. We will expose and very much expose their egregious crimes and severe misconduct, of which was levels you've never seen anything like it. It's going to be legendary. It's going to also be legendary for the people that are able to seek it out and bring justice. We will restore the scales of justice. Brothers and sisters, thank you so much, Guy. And I want you to hear everything for yourself. And I don't want me to tell you. And I hope everybody listen to everything that he had to say. And is maybe a lot of you guys probably don't be in politics, doesn't understand politics. But guy, if you look at them this day, things get tougher day by day. Things get tougher and tougher and tougher and tougher.
and people can't even buy food in store anymore. Everything is expensive, no clothes. It's all over the world. It's not like here in the United States. It's all over the world, guys. So, mesdames et merci tout le monde du fait que nous prendre le temps pour nous garder vidéo à ça pour qu'on va regarder là. Soit regarder le monde là, presque tout le monde dans le monde là, presque toute la vie a vient cher, toute bagarre vient cher, et nous-mêmes, nous pas besoin, c'est pas bataille là qui intéresse nous, ça nous besoin c'est la paix, pour tout le monde capable de vivre avec paix dans tête yo, et nous t'avons dit ça déjà, si tous nous voulons parler de nous-mêmes haïtiens, quand puis haïtiens qui sont à Haïti, peut-être qui viennent dans le programme humanitaire Biden non. Et peut-être que tout ça a été gagné dans le pays d'Haïti, yo gâté yo venu aux États-Unis et puis qu'on y a là actuellement tout le monde plus le monde ça yo sous pression et par contre ça qu'a fait ça pas fait nous penser pour nous-mêmes li pas faire mais c'est la vie, c'est ça la vie parce que tout chaque échec ou prend dans la vie sont leçons pour alors nous connaissons bon Dieu en contrôle nous connaissons bon Dieu a dit un mot quand même bon Dieu capable parler dans quelle autorité américaine yo capable comprendre nous Haïti vraiment et bagaille pas douce et pour peuple haïtien parce que mafia ça les gang yo contrôle le pays bah vraiment pas bon pour haïtien nous penser nous demander pour bon Dieu bénir Haïti et puis bon Dieu capable bénir peuple haïtien. Mesdames et merci, thank you so, ladies and gentlemen, thank you so much guys for everybody who will watch my video. I don't know where you're watching it. Guys, please, again, don't forget to share, like, leave me a comment, and subscribe to my channel, and I will subscribe back to you. May God bless you all. May God bless the world. See you on my next video. Ciao, ciao. May God bless you all again. So, President Trump, thank you, sir. I hope you do something to. I know the world doesn't notice. Thing is not easy. Thing is tough. So thank you so much, guys. Thank you. Merci beaucoup tout le monde. Nous pensons, nous capables non l'autre vidéo comme ça encore. Si bon Dieu conserve la vie nous demander Haïti la paix pour le pays d'Haïti, la paix dans le monde là. We need peace in the world, no fight. Thank you so much, guys. Ciao. May God bless you all. Thank you, guys. Last President Trump. Justice in America, and we will ensure that such abuses never happen again in our country. And that's why on day one I signed an executive order banning all government censorship and directing the removal of every bureaucrat who conspired to attack free speech and many other things and values in America. My administration stripped the security clearances of the disgraced intelligence agents who lied about Hunter Biden's laptop from hell. We revoked the clearances of deranged Jack Smith, Alvin Bragg, Letitia James, and the crooked law firms that aided their partisan persecutions. And I went through it. These are state and city courts, and the corruption is unbelievable. And how do you stop it if you're a judge? Because you want to go home, you have a family, you have children, and the New York Times will write whatever these people say, and the Washington Post, and the Wall Street Journal, and MSDNC, and the fake news CNN, and ABC, CBS, and NBC, and they'll write whatever they say. And what do you do to get rid of it? You convict Trump. All you have to do is be really tough on him and ultimately convict him, and they leave you alone. It's totally illegal what they do. I just hope you can all watch for it, but it's totally illegal. It makes no difference how big a victory I had. I can have the biggest victory in history. It makes no difference what kind of a failure the other side has. These people are going to go after me, and I said it during the other night, during the big speech on Tuesday night. I said about Democrats, and I don't like that. I have great respect, by the way, for what Schumer did today. He went out and he said that they have to vote with the Republicans because it's the right thing to do. I couldn't believe what I heard. But, you know, I think he's going to get some credit for it. I think. Let's see what happens tonight with the big vote as it comes. But these networks and these newspapers are really no different than a highly paid political operative. And it has to stop. It has to be illegal. It's influencing judges, and it's really changing law. So what am I understanding here? So everybody who was trying to
prosecuted President Trump, and then he back and he tried to stop all of them. And I think if we say free speech, freedom of speech, and I think it should not be a revenge. I think they should try to work to make the country better, not try to take revenge. I understand that it's politics. Once again, guys, ciao ciao. See you on my next video. Merci tout le monde dans un autre vidéo. Politique, politics is politics. Politique est politique. Nous ne pouvons pas faire comme politique. Thank you so much, guys. May God bless you all.